भगवद्गीता प्रेयरा गीता प्रेयरा இல்ல தியான ஸ்லோகமா? கீதா நார்மல் கீதா பிரேயர், அதுக்கப்புறம் தியான ஸ்லோகம். குருஜி இந்த சுக்லாம்பரதரம் தானே நம்ம யூஸ்வலா சொல்றது தானே குருஜி? ஆமா ஆமா ஆமா. शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणीं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः शिवाय इति शिवं प्रपद्ये शिवप्रसीद इति शिवं प्रपद्ये शिवात् परं न इति शिवं प्रपद्ये शिवोऽहमस्मि इति शिवं प्रपद्ये। नमस्कारं। ओके, இந்த கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஃபெமிலியர் இருக்குன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. இதே இந்த ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்லயே சார் இது தெரியுதா சார்? நான் இப்போ இதை ஷேர் பண்றது தெரியாது. ஆரம்பிக்குங்க ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல. இப்போ எனக்கு வந்து யார் இருக்காங்கிறது தெரியல, எனக்கு வந்து ஸ்கிரீன் தெரியல. ஸோ என்னோட டர்ன் எப்போ வருங்கிறது எனக்கு தெரியாது சார். நீங்களே ஆரம்பிச்சுடுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே சார். பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணாம் முனினா மத்தியே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்பத் स्वामनुसन्दधामि भगवद्गीதை भवेत् वेश्मि. சாரி சார், அந்த ராகம் மறந்து போயிட்டேன். நான் ஐ வில் அகைன் பிராக்டிஸ் தட் அண்ட் ஐ வில் டு இட் சார். சரி சரி, ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நமோஸ்துதே व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. जननी चलुंगो.
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुघे नमः पारिजाताय कंटिन्यू स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. ओके विजयलक्ष्मी सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वस्तुस्तुतिर्भोक्ता दुक्तं गीतामृतं महत्. पवित्र वसुदेवसुदं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं. सुमति भीष्मद्रोणकट्वा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. कंटिन्यू பண்ணுங்க ஃபுல்லா. அஸ்வத்தாம விகர்ண கோர மகரா अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः. नेक्स्ट उमा. पाराशार्यवचस् सरोजममलम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगण्ढोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरह पेपीयमानम् मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे. ओके राधिका. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. குருஜி நான் உமா மகேஸ்வரி படிக்கல, படிக்கட்டுமா? ஓ பக்கம் விட்டுட்டு மேம். சரி இப்போ சொல்லுங்க, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ. யம் வருணே ருத்ரः துல்வந்தி यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदग्धदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदग्धदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः. ओके
ஸோ போன கிளாஸ்ல தியான ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சோம். அதுல கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் we will proceed. எந்த பேஜ் வரைக்கும் படிச்சோம் நம்ம? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? 4வது 5வது பேஜா 6வது பேஜா? பேஜ் 5th பேஜ்ல 4th பேஜ் லாஸ்ட் லைன்ல ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் அமலம், சோ சரோஜம்ல முடிச்சோம். அண்ட் அமலம், இட் இஸ் ஃப்ளவர் வித்வுட் எனி இம்பியூரிட்டிஸ், அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Yeah, thank you. ஓகே, வேற ஒன்றும் டவுட் ஒன்றும் இல்லையா? இது சான்ஸ்கிரிட் ரிலேட்டட் டவுட் இருக்கா? இல்லை எல்லாம் கிளாரிஃபைடா உங்களுக்குள்ள? சார் நாங்க டியூஸ்டே அன்னைக்கு நாங்க ஒரு 5-6 பேர் வந்து இத பத்தி இது பண்ணினோம் சார். அதுல இதெல்லாம் பார்த்தோம். கோமதி மாதா தான் அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா. ஸோ சந்தி அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. அதான் சமாச்சாரம். கோமதி மாதா நம்ம பார்த்தது பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம், அதுதான் நேத்து நாங்க பார்த்தது. பிகாஸ் இது நீங்க ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல பண்ணீங்க சார். அதனால நாங்க அதை பண்ணல. நீங்க பண்ணாதது ஓகே ஓகே சரி. அப்ப மேற்கொண்டு நீங்களே படிங்க. கோமதியம் யாரு படிக்கணும்? யாரு இங்க நான் அண்ட் அமலம் அதுல இருந்து படிக்கட்டுமா சார்? சரி சரி. And amalam, it is a flower without any impurities. It is pure lotus. The interesting thing is one of the name of the lotus is pankajam. The word panka means lush. Lush means muddied water, and lotus is born in that pond with muddied water. Even though the water is lushy and muddied, the lotus is pure without any slush. Just as the lotus is pure, even though it is born in muddied water, similarly Mahabharatam is very very pure, amalam, without any dosha. Amalam means shuddham, pure in terms of the teaching, without any defect, and in terms of the language also it is pure. There is neither grammatical defect nor content defect, and therefore shuddham. idhula dhaan sir na ungalta sonne aniki pankajam garthukku பங்கே ஜாயத்தே இத்தி பங்கஜம். அப்புறம் நீங்க பார்த்து சொல்றேன்னு சொன்னேன். சரசி ஜாயத்தே இத்தி சரோஜம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நீங்க சொன்னேன், நான் பார்த்து சொல்றேன்னு சொன்னேன். ஓகே. சரஸ் இஸ் தி பிராதிபதிகம். ஆமா, சகாராந்தகா. சோ சரசஹா ஜாயத்தே from the pond, so it is a panchami vibhakti. It will be sarasaha jayate iti sarojam. இது உபபத சமாசா. நம்ம பார்த்தோமா தெரியல. சரி சரி. It is born in the pond னு வராதா சார்? from the pond. From the anything born, anything come out of it is always will be in the panchami. Okay. Parvatat nadi pravartate. So the vrikshat phalam padati. So there is a technical meaning for that. So it's okay. So pankat jayate na pankajama sir. அப்ப பங்காத்து தானே வரும். அடுத்தது பங்கஜமும் அப்படியே தானே சார்? நான் பங்கே ஜாயத்தே சொன்னேன். அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரினா பங்காத்து ஜாயத்தே தானே வரும். பங்கா ஜாயத்தே, சாரி, யா, பங்கா ஜாயத்தே. ஜாயத்தே இதி பங்கஜம். ஓகே.
And this mix up Mahabharata. pannida pankattukku sarasukku mix up pannitana. Okay, panka jayate. Correct. Okay. Correct. Sir, ada nama 15 yearsனால அதுல இருந்து டிட்டாச் ஆறதுங்கற மாதிரி வச்சிட்டு நம்ம அத 5th விபக்தியில கொண்டு வரோம். சரி கேக்கல, சரியா கேக்கல நீங்க சொன்னது. அது एक्चुअली டிட்டாச் ஆறது இல்லையா? வெளியில வரதுக்கு I'm not able to hear உங்க வாய்ஸ். இல்ல அவங்க சொல்றாங்க டிட்டாச் ஆகிறது அந்த பாண்ட்ல இருந்து, அதனால தான் அத வந்து நம்ம பஞ்சமியில கொண்டு வரோமான்னு கேக்குறாங்க. ஆமா. see அதாவது whenever something is come out of it or born out of it, normally it is put in the panchami vibhakti. There is a sutram itself is there, Paninian sutram itself. Parvatat nadi pravartade. From the Parvatam mountain, the river originates, starts. Okay. Similarly, vrikshat phalam padati. From the vriksha tree, the fruit falls down. So these are all the examples. Like that, this also is from pankajat, from the slush, it is born. And here the contextually also it is fitting into that, because it is amalam is connected to that. Although see, anything come out of pangajam, the shade is slush, normally we will feel that it is also will be slush with the alikoda irukonu nenichirukkom. It is not so. Although this is born out of slush, it is amalam. So that way also it fits into that. Okay. And this நம்ம தமிழ்ல Mahabharata கூட சொல்லுவா சார், சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை அப்படிம்பா. ஆமா, அது சேற்றில் அதை வச்சுதான் கோமதி அம்மா காக்குறா. சேற்றில்னாக்கா அது சப்தமியில வரா மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு. should we not put it saptami? Actually that usage is there. It's a secondary usage. First usage will be normally from அப்படிங்கறதெல்லாம் வரும் in Sanskrit. Okay. And this Mahabharatam lotus is extremely attractive. Gitartha Gandhotkatam. Utkatam means prominent, so popular, famous, well-known, attractive, which draws the attention of all the people because of what? Gandha Utkatam, because of the powerful fragrance. The Mahabharatam lotus has got such a powerful fragrance that anybody around will turn. Now the question is, what is the fragrance of Mahabharatam? Here the author says, Gitartha. The teachings of the Bhagavad Gita is the fragrance. If the Mahabharata is lotus, Bhagavad Gita is the fragrance coming out of the Mahabharata. In fact, Mahabharatam is attractive because of the Gita. In fact, Mahabharatam is popular because of the Gita. Bhagavad Gita more people know than Mahabharatam. Therefore, Gitartha means teaching, Gandha means fragrance, Utkata means prominent or popular. That is popular because of Gita teaching. Nana Okay, in the fragrance on the, if you look at it, the whole Mahabharatam as a lotus. Mahabharatam is in the one of the parvas, and this parva is considered to be fragrance. It adds the fragrance to the flower. So important. Another parva which adds fragrance to the Mahabharatam is the one where the
the Vishnu Sahasranamam is there. So at these two places, the Bhagavan's glory is being talked about it. Otherwise, the rest of it may all look like only a simple story. But this one is the real fragrance which attracts people. Okay? What type of people are getting attracted will be following another example. Okay. Nana Kyanaka Kesaram. Any flower will have several filaments. Such thread-like things are called filaments, which are seen in the flowers. If Mahabharatam is like a flower, what are the filaments of Mahabharatam? Notice here he compares Nana Khyana. Akhyana means stories. Even though Mahabharatam is one book, there are hundreds and thousands of beautiful small stories. In fact, many great Sanskrit scholars have written independent works based on small stories occurring in the Mahabharata. The story of Shakuntala, which is beautifully written by the great Sanskrit poet Kalidasa, and which is world famous drama called Abhigyana Shakuntalam, is taken from Mahabharata only. Like that, there are thousands of stories which can be compared to filaments hanging from the lotus of Mahabharata. So, Nana Kyana Kesaram. Kesaram means filaments and Akhyana means small stories. The story of Harishchandra, the story of Shakuntala, etc. There are many, and it adds to its extra glory. Okay. மேல அடுத்து யார் படிங்கோ? ஜனனி. And not only that, Harikatha Sambodhana Bodhitam, lotus is of two types. One is the lotus bud and the other is well-bloomed expanded lotus. Both are beautiful, but the beauty of the bud you cannot completely enjoy, whereas the fully blossomed lotus is very attractive. That is why they buy the bud and with the hand they separate. It will not be beautiful. Naturally, it should bloom. Similarly, the Mahabharata lotus is a fully blossomed lotus. It is an expanded lotus. Expanded with what? Harikatha Sambodhana Bodhitam. Abodhitam means expanded, that is blossomed. Through what? Sambodhana means narration. Narration of what? Harikatha. The stories of Lord Krishna. Even though it is dealing with Bharatavamsa only, but often Mahabharata is filled with the stories and exploits of Lord Krishna. And therefore, Harikatha Sambodhana means narration of Krishna stories. Through those stories, Mahabharata has expanded into 100,000 verses. And not only that, Sajjana Shatpadaihi, Pepiya Manam. Thus, wherever flower is there, honey will be there, and attracted by the honey bees will go towards those flowers. Similarly, Mahabharata contains deep wisdom on all the subjects under the sun. Religion is discussed there, philosophy is discussed there, psychology is there, politics is there, sociology is there, human relationship is there. Any science that you can think of, Vyasacharya has very brilliantly discussed in Mahabharatam. In fact, it is said that what is not there in Mahabharata, it cannot be there anywhere, and whatever is there anywhere, that all is discussed in Bharatam. Dharmecha, Arthecha, Karmecha, Mokshecha, Bharata Rishabha, Itihasi tat anyatra yene
there is no topic which is not discussed in Mahabharata. One nimisham. So it is not a work of some superstition, but it is very live and valid treasure house of wisdom dealing with every science. And therefore all the students, whoever wants to learn is like a honey bee, and therefore Sajjana Sat Sajjana Shatpadaihi. Sajjana means noble people. And who are the noble people? Who have got an open mind when they approach the scriptures. Those who have got reverence towards the Mahabharatam, such people are called Sajjanaha. They are like the honeybee. And when they approach Mahabharata, they know it is not mere stories for children. Behind every story, there is a lesson on psychology, lessons on family problems, lessons on human relationships, lessons on the ultimate truth of the creation. Superficially, it is a story, but you go behind it, it is the study of various sciences. And therefore, by the Sajjana Shatpadaihi, Shatpadam means honey bees, six-legged one honey bee. அடுத்தது படிக்கவா சார்? அடுத்து வேற விஜயலட்சுமி. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கணும் இல்லையா? அண்ட் பை த பீப்புள் அஹரஹ பேபியமானம் பேபிய, so they bring the honey of wisdom by inquiring into, by the analysis of Mahabharata in general and Bhagavad Gita in particular. So they suck the honey of wisdom. Pepiyamanam means repeatedly sucked. Loke, in this world, and when do they do that? Aharataha, day in and day out. First time they study, they get one meaning. Another time they go like a diamond. A totally different facets of life is brought out. There are psychologists who study every character to unearth valuable lessons on human minds. Study of Karna itself is a fine long study. Study of Duryodhana, study of Draupadi, study of Kunti, study of Dharmaputra. Every character you analyze, you get valuable lessons. So that Pepiyamanam Muda means happily they drink the nectar. And Kalimala Pradvamsi. And this Mahabharatam is a literature which can destroy the problem which are prevalent in a materialistic universe. Kali Yuga. Kali Yuga is known for predominant materialism, competition, compromise, cutthroat. This is Kali Yuga. The very word Kali means fight and quarrel. Even in sports, there will be cheating, there will be competition, there will be betting. That is the nature of Kali Yuga. And when there is materialism and valuelessness or rampant, our mind also will be colored by that. If we should not affected by that, Mahabharata is the medicine for the Kali Malam. Malam means the impurity caused by Kali Yuga. So even within family quarrel, and of course there is no family stability at all. And all these are very big psychological problem for children, and psychological problems of present children will be the sociological problems of next generation. When families break down, children will suffer because single parent or no parent, or each parent is busy with somebody else. So when such things happen in Kali Yuga, the children suffer and there will be sociological problems. And if you want to avoid such problems, there is one medicine. What is that? Mahabharatam medicine. Therefore he says, Kalimala Pradvamsi. Pradvamsi means destroyer.
remover of malam, the impurities belonging to Kali Yuga. Kali Yuga is the name of the present materialistic age, and may that Mahabharatam strengthen me, strengthen my family, and strengthen our society. This is Bharata Namaskara. Now we will go to Gita Namaskara. Okay. So this is how the 7th sloka, which is talking about the Mahabharata as it is, and our reverence to the Mahabharata is brought about in this. Okay, so as I was telling you in the last class, the main sentence is what in this? Chalunga. Main sentence is what? Bharata Pankajam Naha Shreyase Bhuyat. Bharata Pankajam Naha Shreyase Bhuyat. In the meaning, பாரத பங்கஜம் நமக்கு நல்லதை கொண்டு வரட்டும். நல்லதுங்கிறது simple. Shreyas means like I said earlier, let it bring the auspiciousness, mangalam, kalyanam, and the highest mangalam or kalyanam is the moksha. So the whole study of Mahabharata, especially in that the Bhagavad Gita, let it be for our moksha, towards our moksha. This is the reason why Gita Shastram is called Moksha Shastram, the Shastram which talks about moksha or Atma Jnanam or Brahma Jnanam or Jiva Ishvara Aikyam. Because today's context, the modern world, they talk so many variations in the Gita. Somebody will say Gita is teaching Karma Yoga. Some other will say Gita is talking Bhakti Yoga. Somebody will say some other way. So it's all nothing there. Those topics may be there incidentally, but primarily Bhagavad Gita, which is the part of the Mahabharatam, is a moksha shastra. That should be clear to everybody. Okay? Where any other doubt? Then the second point what I want to do, to this main sentence, that is what this Bharata Pankajam is. To that Bharata Pankajam, lot of adjectives are added. The rest of the whole slokas are all adjective to Bharata Pankajam. What type of Bharata Pankajam, or what is the meaning, or what is the message given by Bharata Pankajam? These are all the adjectives that are all added to the Bharata Pankajam. Okay? So in terms of question, if the sentence, if you look at it, Bharata Pankajam Naha Shreyase Bhuyat. So Bhuyat is the verb, and Bharata Pankajam will be, what will be its status? Subject, sir. Sorry? Subject. Okay, it is a Prathama Vibhakti Ekavachanam. So, and what, if you look at it, whatever the further words are there, and all of them will be Prathama Ekavachanam, which means it is adjective to that. So what are the adjectives that are coming? Parasarya Vachas Sarojam. That is one. Okay.
Okay. Then Geetartha Gandhotkadam. Katam. அது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு 4 வேர்டு வரும் அதுல. அது நான் சொன்னா உங்களுக்கு சமாசா பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கீதா, அர்த்த, கந்த, கந்த, உத்கடம். நடுவில் ஒரு ஐஃபன் போட்டு எழுதிக்கோங்க. Then afterwards you join the 2 suitable word to form a samasa. Geeta dash artha dash gandha dash utkadam. Okay. Then next one is nanakyanaka kesaram. There nana dash akyanaka dash kesaram. So wherever the dash is happening, that and another word suitable to that will have to come together in some vibhakti or other to form a samasa. Okay. Other the English meaning also will help us. Then next one is harikatha sambodhana abodhitam. Hari dash katha dash sambodhana dash abodhitam. Hari dash katha dash sambodhana dash abodhitam. Then next one is loke sajjana shatpadaihi aharaha muda pepiya manam. இதுல லோகேங்கிறது தனியா இருக்கு. It's a word by itself. அது தனியா இருக்கு. It will not form of this loke. Sajjana dash shatpadaihi. Okay. Sajjana shatpadaihi. That's also a word. Mudha is avyayam muda. Then pepiya manam. The next adjective will be kalimala pradvamsi. Kali dash mala dash pradvamsi. Okay, these are all the adjectives. You all will have, we can do independently how the samasa is formed, or you can take the help of Gomati Mata for your clarification. And I would prefer if you may send if any doubt to me in the WhatsApp, so that I can reply in the WhatsApp itself. So then in the class we can go ahead with our discussion. Just beyond that, if there are discussion in the class, something to be clarified also, we can do that. Okay. Sure. From ungalku vera anything you want to know? Otherwise we'll start with the verse 1. Om Parthaya Pradibodhitam. Any doubt? Okay. So next one, yaar padikiramo padingo. குருஜி நான் படிக்கிறேன். பவித்ரா கேக்குறதா? நான் பேசுறது கேக்குறது. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதம் புராணமுனினா மத்தியே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்பா त्वामनुसन्धामि
अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद् वेशिनी Okay, meaning padinga. Amba, O mother, Bhagavad Gita. Oh, kira meaning. Oh, okay. Bhagavad Gita. Anusandadami, constantly meditate upon. Tvam, you. Pratibodhitam, which was taught. Parthaya, to Arjuna. Bhagavata, my Lord. Narayanena, Narayana, Swayam, himself. Graditam, which was composed. Vyasena, by Vyasacharya. Purana Munina, the ancient sage. Madhye Mahabharatam, in the middle of Mahabharata. Ashtadashadhyayini, which consists of 18 chapters. Advaitamritavarshini, which showers the ambrosial wisdom of non-duality. Bhagavatim, which is divine. Bhavadveshini, and which is the enemy of samsara. O mother, Bhagavad Gita, I constantly meditate upon you, which was taught to Arjuna by Lord Narayana himself, which was composed by Vyasacharya, the ancient sage, in the middle of Mahabharata, which consists of 18 chapters, which showers the ambrosial wisdom of non-duality, which is divine and which is the enemy of samsara. We have read it. I will give you the meaning. So here the author is addressing Bhagavad Gita as the mother. Hey Amba, Hey Amba, you are Saraswati Devi, the mother who will nourish my internal personality. The local mother, by feeding the physical food, will nourish my physical personality, but the Gita mother, by feeding the wisdom food, will nourish my inner personality. And mother knows what type of food should be given when, what type of food should be given when. Liquid food in the beginning stages, then semi-solid food in later stages, and thereafter solid food. The right time, right food should be given, and the child does not know. The mother, out of compassion, does. Similarly, Bhagavad Gita mother gives you the wisdom of Karma Yoga. In the beginning stages, gives the wisdom of Upasana Yoga. In the later stages, and also the Jnana Yoga, really solid food when the baby is sufficiently grown up. Therefore, wonderful, compassionate, loving, nourishing, kind mother you are, O Gita. Therefore, Hey Amba, Hey Gita, addressing the Gita, Bhagavad Gita. Tvam anusandadami, I meditate upon you with reverence. And what is this Bhagavad Gita? We get the description, Parthaya Pratibodhita, a teaching which has been given to Arjuna, one of the Pancha Pandavas. Partha means Arjuna. Pratibodhita means taught. So, Parthaya Pratibodhita. Taught by whom? Not any ordinary person. Bhagavata Narayanena Swayam. Bhagavata Narayanena Swayam, by the Lord Narayana himself, the omniscient God. And therefore, in this teaching, there will be no defect at all. And that is why it is a time-tested wisdom. It has blessed the society from beginningless time and blesses the society even now, and we ourselves can personally see whether Gita is benefiting us or not. It is a challenge given, therefore given by Sakshat Bhagavan himself. Bhagavata Narayane Pratibodhita. குருஜி முடிஞ்சு போச்சு குருஜி. அது ஓ கமா போட்டிருக்கா இல்ல? ஓகே, நான் எது வரைக்கும் படிக்கணும் தெரியலையே.
ஒவ்வொரு பேஜ் படிக்கணும்னா இட்ஸ் ஓகே, அடுத்தமா படிக்கிறது படிச்சுக்கிட்டோம், நோ ப்ராப்ளம். சரி குருஜி. Okay, Guruji. And compiled by whom? Krishna did not write. Compilation, the reporting is done by Vyasena Gratitam, reported by Vyasacharya, who is supposed to be an avatara of Lord Vishnu. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo vai Brahma Nilaye Vasisthaya Namo Namaha. Therefore, Vyasacharya's report will be correct. Otherwise, like the newspaper report, something happening, something is reported. What can be done? So, Vishnu has taught properly, Vyasa has reported properly. And what type of journalist is Purana Munina, the most experienced rishi who has given us 18 Puranas, very experienced Acharya who has given the Puranam like Bhagavata Puranam, etc., given by Vyasa, etc. Where has he given this? Madhye Mahabharatam. This Bhagavad Gita is occurring in the middle of Mahabharata in Shanti Parva, where Arjuna faces a crisis and all the resources he had do not help him. His knowledge, his courage, his strength, his popularity, his beauty, all those things do not help him. At that time, Krishna gives him this teaching. So Mahabharatam Madhye Purana Munina Vyasena Gratitam. Gratitam means composed. And what is the content of the Bhagavad Gita? Advaitamrita Varshini. It showers the wisdom of Advaitam, the non-dual infinite truth. And how many infinites are possible? Only one. Therefore, truth is called Advaitam, and Amritam means the nectar or the wisdom. The wisdom of Advaitam, Satya Jnanam, it showers. And how big is the Bhagavad Gita? Ashtadashadhyayini, which consists of 18 chapters, 700 and odd verses are there. Therefore, Ashtadasha Adhyayini, Adhyabhini. Next page. Next year படிக்கிறala முடிக்கட்டுமா இத? ஓகே, அடுத்து படிங்க. உமா மகேஸ்வரி போட்டிருக்கு இதுல. படிக்கிறேன். And Avasveshini, Bhava means Samsara, and Samsara means dissatisfaction with oneself. Self-dissatisfaction called samsara, which alone drives a person to grow from one activity to another. Either I am physically dissatisfied, not happy with my color of my skin, or not satisfied with my hair, the hair, or not satisfied with the teeth arrangement. Some problem or the other. Physical dissatisfaction or emotional dissatisfaction, like my children does not love me. I have done everything for them. I have worked like a mad bull. That girl came yesterday, and this boy, my own son, has forgotten me. Dissatisfaction, emotional dissatisfaction, or intellectual dissatisfaction, because I want to know what is life, why we are born, where are we going. These are intellectual dissatisfaction. All dissatisfaction put together is called samsara. And what is moksha? Total satisfaction of with myself as I am. The purnavatam or fulfillment is called moksha. And Bhagavad Gita is the destroyer of samsara. Therefore, Bhagavad Dveshi means enemy, destroyer of samsara. And such a Bhagavad Gita I meditate upon before I start the study. Then more Gita Namaskara comes. Sarvopanishado Gavo Dokta Gopala Nanda. ஒரே நிமிஷம், இது வரைக்கும் படிச்சல யாருக்காவது any doubt இருக்கா? See how the whole thing development take place.
first verse was the namaskara to the whole Bhagavad Gita, to the Mahabharatam. Then the second one, what we are looking at it is the namaskaram to the Bhagavad Gita itself. Okay, so this everything we look at it as an embodiment of Ishvara, and for everything the namaskara is there. You won't find that type of approach in any of the foreign language, even if they have an epic. In that epic, it is more like the emotional thing involved rather than looked at it as a reverence. The reverential attitude will not be there. That is the real attitude in our Sanatana Dharma. All comes from the basic idea that Irupadellam Iraivane. Whatever is there is Ishvara. It is all coming from that only. Okay. Sarvova Nishado Gavo Dokta Gopalan. ஒரு நிமிஷம் இதுல வந்து இதோட கிராமர் பார்ட் தான் நாங்க பண்ணினோம். அதுல வந்து கொஞ்சம் நிறையவே டவுட்ஸ் இருந்தது. நிறைய எங்களுக்கு கர்மதாரையாவா தெரியறது, அதே சமயத்துல அத பகுரீகியாவும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதனாலதான் அது வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு எனக்கு நினைச்சது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இப்போ அத்வைதாமிருத வர்ஷினி அப்படின்னு வந்திருக்கு. இப்ப அத்வைதாமிருத வர்ஷினி, இப்ப நம்ம வந்து அத்வைத்தம் ஏவ அமிர்தம் அப்படி எடுத்துட்டா கர்மதாரைய, அப்போ வந்து உங்களுக்கு அத்வைதாமிருத்தம் வர்ஷயதி இதி அத்வைத மிருத வர்ஷினிங்கிறது உபபத சமாசாவா எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அத்வைதாமிருத்த வர்ஷின் சப்தம் அதோடு வர்ஷினி. அப்ப யா அத்வைத்தம் அமிர்தம் வர்ஷதி சா அப்படின்னு அமிர்த வர்ஷினி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே क्वेश्चन. போன அந்த 7th ஸ்லோகம் பண்ண மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு what is the main sentence? Here also the main sentence will be comparatively smaller. For a particular word there will be adjective added on to the thing. More or less it will be like that only. So if we latch on to first what is the main sentence, then it will fall into place very correctly. Okay? இப்போ இந்த இதுல வந்து எது மெயின் சென்டென்ஸ்? அகம் அனுசந்ததாமி. அட்ரஸிங் அம்பா. ஹே அம்பா, ஹே அம்பா, துவாம் அகம் அனுசந்ததாமி. அகம் சப்ளை பண்ணிக்கலாம், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. துவாம் அகம் அனுசந்ததாமி. ஹே அம்பா, ஹே பகவத்கீதை, ரெண்டு சம்போதனம் இருக்கு சார் இதுல. சம்போதனம் துவாம்ங்கிறது சுவாம்ங்கிறது த்வித்தியால வந்துடுறது இல்லையா? And then anusandadami is the main word, and the karta will be aham anusandadami. Okay, so most of it will be the tvam irukilya, either to the tvam it will be the adjective, or and the address is also there. Hey amba is there, it could be to that also. It is the only thing possible. Okay. Okay. So with that thing you re-look at it, you might get it correctly. அதுக்கு மேல கஷ்டமா இருந்ததுனாக்கா நீங்க வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் அந்த இதை. ஓகே, இஸ் தட் ஃபைன்? Yeah, okay sir, I'll send it in the group itself sir. அனுப்பிச்சிருங்க, நான் அதுலயே நான் ரிப்ளை பண்றேன். Yeah, thank you. Okay, so now we will stop here. I got some work today, so I may have to leave a little bit early. So we'll start the next class next month. Wednesday I am not there in station,
So adukku adutha Wednesday will be the class. 13th will be the class. So we'll start with the verse 4 from there. Okay, verse 2 தானே அடுத்து பார்க்கணும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம், அடுத்த வேர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னா முடிச்சிடுங்க. சார், சந்தேகத்தை நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க என்ன அட்டெண்ட் பண்றவா எல்லாருக்கும் நீங்க அதை கிளாரிஃபை ஓரலா பண்ற மாதிரி வச்சுன்றீங்களா? எப்படி அது டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் பாக்குறேன். நான் கொஸ்டின் கேட்டு நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டானே எல்லாரும் பார்க்கலாம். எவ்ரிபடி கேன் see the reply also. அதுக்கு மேல வேணும்னா I will explain so that we can save time of the class அப்படின்னு. ஓகே, சரி சரி முடிச்சிருங்க. दुर्जन सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत् बन्धेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः. Thank you, sir. Thank you.